Good afternoon, students. In the last class, we discussed with in the previous, I think 1 month before like that, we discussed with the redemption of preference share in the first classes, first chapters like that from the in the first module. Discussed with the redemption of preference share, the buyback of share, bonus issue of share, and now the right issue of share, as well as the employee stock option. This is the first module, and we are in the last part of the first module, like the right issue and the employee stock option. The right issue means what? We are raising the this one shares, issuing the additional shares to the existing shareholders by taking the money from them, and we are giving to the shareholders, such shareholders, the right share, and such an issue is called the right issue. And also, for what purpose this is to be doing, we need to get, or for the enhancement or for the expansion or the diversification work, we need the money. The company needs the money. That is why we are doing in the issuing of right share. Then we see what are the guidelines with regard to the SEBI that is applied for such a right issue, and also the provisions as per the Companies Act 2013, what it is to be. Okay, these things we already see in the previous classes. And also, what is a right issue and what are the differences between a bonus issue and a right issue, and what are the difference between a right issue and a public issue that we see. And also, the problems with regard to the valuation of a right, means the value with regard to such a right issue that we see, that is how it is to be calculated, the market value minus the new price issued. That is the formula for calculating what? The right issue. Okay, then today we are going to see some other part with regard to the right issue, and we will see the employee stock option scheme. So what is this? Then how this right issue is to be accountable, that is the next portion. Though there is a difference in the formalities of the right issue and the public issue, there is no difference in the accounting procedure with regard to the right issue. As well as means how it is to be public issue. First is application money is there, allotment money is there, call money is there. Like the same, this also having what? The application money, allotment money, and the call money. The journal entries to be given are the same as that of the public issue of share, like bank account debtor to share application to share capital. Everybody knows maybe. Okay, then share allotment to share capital, bank to share allotment, then share call to share capital, and bank to share call account. The same entry, this will be repeating here and there, where like the same of public issue, right issue. So there is something different between these two, but the accounting treatment is the same. So for that purpose, we will do one problem. X Limited has a share capital of 5 lakh shares. How much? 5 lakh shares. Okay, in shares of rupees 10 each. So how much is the number of share? 50,000. 5 ലക്ഷം ഷെയർ വാല്യൂയിലുണ്ട് 10 രൂപ വെച്ച്. അപ്പൊ എത്രയാണ്? 50,000 ഷെയർ. കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്? സോ 50,000 ഷെയർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ. പിന്നെ എന്നാ പറഞ്ഞേ? Company resolved to issue the shares on right basis to the existing shareholders at the rate of 1 share for every 5 shares held at 15 per share. So how it is to be? How they are in the right issue? Rate of 1 share for every 5 share. ഓരോ ഷെയറും ഓരോ 5 ഷെയറിന്റെ 15 രൂപ വെച്ച്, 10 എന്നുള്ളത് 5 രൂപ വെച്ച് കൂടി അല്ലേ? Then the entire price is received along with the application. All the shares are subscribed on time and give journal entries in the connection with the right issue. So how it is to be? 50,000 share, 5 lakh share is the total number of share at the rate of rupees 10 each. So it is 50,000 is the number of share. The company resolved to issue the shares on a right basis.
to the existing shareholders at the rate of 1 share for every 5 shares held at 15 per share. 1 shares for every 5 shares held at 15 per share. Therefore, how it is to be? The entire price is received along with the application. Entire price is received along with the application money. So how we are going to pass the journal entries? So I told you previously, it is the same as case of public issue. So what is the entry? Application money, all the shares are subscribed on time. So the entire price, motta amount, endinte kuda kitti? Application kuda kitti na parnu. So in such a case, how it is to be? Application money, the bank on debtor to share application at the time of receiving the application money, and equity share application account debtor to equity share capital, and if it is there is a premium, this is the C, rupees 10 per each at the rate of rupees 15 each for the right issue. Isn't it? അപ്പം 5 രൂപ പ്രീമിയം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ എൻട്രി ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. So how it is to be? 5 lakh is the number of share, value of the share, divided by 10 is 50,000 number of shares. But what they are telling is that, see the wording, existing shareholders at the rate of, for every 1 share for 5 shares held at 50. ഒരു ഷെയറിന് നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു ഷെയറിന് അതിന്റെ ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് 5 ഷെയർ ആണ്. അപ്പൊ 50,000 ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് 5 ഷെയർ ഇരട്ടിയാണ്. സോ അത് എത്രയില്ല? 15 per share. 10ന് 15-ലാണ്. ക്ലിയർ? സോ 50,000 divided by 10. So not 10, it is 5, because for every 5 shares, so 50,000 into 1 by 5, that is 10,000. So 10,000 shares is the number of share now. So at a premium, this is to be issued. അല്ലെ? അപ്പൊ എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? 5 ലക്ഷം total value of the share, that to be divided by 5 ലക്ഷം total value of the share, that to be divided by എത്രയാണ്? 10. So it is 50,000. ആ 50,000 for the 50,000 1 share at the right issue, it is 5 shares. ഒരു ഷെയർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പൊ 5 ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ ആണ്, ഇരട്ടിയാണ്. അപ്പൊ എത്ര എങ്ങനെ കിട്ടും? 50,000 into 1 by 5, that is 10,000 shares you need to consider with the premium. അപ്പൊ first entry is what? Bank account debtor to, what is that? Which share? Equity or, yes, equity share application account. How much? 1,50,000. How it is to be? 10,000 into 15. Then after that, this is the receiving the application money. And after that, how it is to be? When receiving the application money, next is what? It is to be transferring the application money and the premium, if there is a premium, to the capital. So equity share application account debtor to equity share capital to equity share premium account. So it is 1,50,000. 1 lakh is the amount and 50,000 is the amount. How it is to be? 10,000 into 10, 10,000 into 5, 10,000, where it is 10,000 into 50. So 10,000 into 15, 1,50,000. 10,000 into 10, it is the equity share capital part, 1 lakh, and 10,000 into 5, how much it is? 50,000. So that is the case with regard to. So clear? So that is why the right issue, there is no difference in the accounting treatment, the same as it is with regard to the public issue. So we will do another problem also. Jayant Limited. Jayant Limited has an issued capital of 20,000 equity share of rupees 10 each, fully called up. So how it is? Issued capital of 20,000.
So how it is to be issued capital of 20,000. Okay, at rupees 10 per share. So it is how much? 2 lakh. Then what is happened there? To forfeit 100 shares on which only 5 per share has been paid up. 10 ആ 10 ഷെയറിൽ 10 രൂപയ്ക്കുള്ള ഇതില് 20,000ന്റെ 100 ഷെയർ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ? 5 രൂപയ്ക്ക് വിളിച്ചുള്ളൂ. ബാക്കി അപ്പൊ 5 രൂപയുടെ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ആണ്. അപ്പൊ മൊത്തം 10, അതില് 5ഉം 5ഉം. അപ്പൊ ആദ്യം റീഇഷ്യൂന്റെയും ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസിന്റെയും റീഇഷ്യൂന്റെയും എന്ത് ചെയ്യണം? എൻട്രി എഴുതണം. ഇല്ലേ? കോൾസ് ഇൻ അരിയറുമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത്. റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ടു ഇഷ്യൂ ദ റൈറ്റ് ഷെയർസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് 1 fully paid share for every 4 existing shares held at ₹50. അപ്പം മൊത്തം ഷെയർ 20,000 ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? 20,000ത്തിന്റെ ഇതിലുള്ള ഒരു ഷെയറിന് 4 ഷെയറിന്റെ ഈക്വലന്റ് ആണ് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 20,000 by 4 5,000 ആണ് പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് വരുന്നത്. സോ 5,000നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ടുവേർഡ്സ് ദ 50 വി നീഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ. അപ്പം പ്രൈസ് ഇവിടെ പ്രീമിയം ആണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് 15, 10ന്റേത് 15നാണ് ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് ടു ബി ടേക്കൺ. സോ 10ന്റേത് 15നാണ് ഇവിടെയും റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? So we will do the problem in that way. So these are the contents with regard to, and then we will do what is the first entry? Share capital account debtor. So equity share cap account debtor, how much it is? 100 share forfeit ചെയ്യുന്നു into 10. എത്രയാണ്? Total is 1,000. 2 എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? കിട്ടിയ ഭാഗം എത്രയാ? കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അല്ല, കിട്ടിയത് പെയ്ഡ് അപ്പ് 5. സോ 2 forfeited shares 100 into 5, that is 500. 2 calls in arrear 100 into 5, that is 500. So this is the first case. Equity share capital account debtor 1,000. 2 forfeited shares 500. 2 calls in arrears also 500. So forfeited of 100 shares for the non-payment of call money as per the board resolution. So here 5 shares it is paid and the 5 shares it is pending. Clear? Adana. Then after that, the entry for application, bank account debtor to equity. ഒരു എൻട്രി കുറച്ചു. കാര്യം ഷെയർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനും ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും. അതിന് പകരം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും വരുന്നതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് എൻട്രി ഈസ് ടു ബി സോൾഡ്, നള്ളിഫൈഡ്. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? എന്തായിരുന്നു എൻട്രി? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ. സോ വി വിൽ ഡു അറ്റ് എ സ്ട്രെച്ച് വൺ എൻട്രി, ദാറ്റ് ഈസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. എത്രയാണ്? ഓർത്തോണം 5 രൂപ പ്രീമിയം ഉണ്ട്. അപ്പൊ 10 രൂപ ഇതിന്റെ ഇത് അല്ലെ? 10 രൂപ ഇതും. സോ 100 into 15 അല്ലെ? 15 രൂപയ്ക്കല്ലേ? സോ 1,500. Then equity share capital, that is 1,000. To equity share premium it is 500. So the 100 into 10 and 100 into 5. So those who need to know how the amount will come, once again I will tell you. Equity share capital account debtor 1,000, how it is to be? 100 shares are to be forfeited. For that 100 share, it is to be multiplied with the number of share, that is 1,000. And how much is the forfeited part? 5 rupee only is to be paid up, and another 5 rupee is to be the calls in arrear. So forfeited shares 100 into 5, 500. Calls in arrears also 100 into 5, 500. So 1,000, 500, 500. Then the next step is what? Next step is bank account debtor for the total amount. For that forfeited shares, the total amount with the new price. Because there is what? How much it is that? 15. 15 is the price.
So 100 into 15, bank account debtor 1500, to equity share capital 1000, how it is to be 100 into 10, and to equity share premium, how much it is 100 into 5. And then there is a balance in where forfeited share, isn't it? How much forfeited shares account debtor to by equity share capital, a balance in it. That balance we need to finish this to transfer to where forfeited shares account by equity share capital 500. 500 see in the question, assuming that the company has sufficient general reserve, record the above through the entry. So we are using that thing to participate in the general reserve part. So other general reserve in I amount edukkanam. So ainulla entry forfeited shares account debtor to capital redemption reserve account 500. From where it is the first entry, there is one credit it comes. So there is not be any debit. So we need to close the forfeited shares account. For that purpose, we need to transfer that accumulated profit. Need to transfer that amount to the accumulated profits. New ruva kittiyullu, new ruva capital redemption reserve ilotte mati. Then we are doing next, what is the entry? The right issue and right share. Clear? Isn't it? So, ഇതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഫോർഫീച്ചറും വന്നു, റീഇഷ്യൂ വന്നിട്ടില്ല. റീഇഷ്യൂ അല്ല, ഫോർഫീച്ചർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എമൗണ്ട് ജനറൽ റിസർവിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ റിസർവിന്റെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. സോ ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ദിസ് എൻട്രി ടു ബി പാസ്ഡ്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ആദ്യമേ ഷെയർ ഏതായിരുന്നു? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു കോൾസിൻ അരിയ ടു ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസ്. ചില എൻട്രീസ് വിട്ടിരിക്കുക. കാര്യം എന്നാ? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ, അങ്ങനെയുള്ള എൻട്രി ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വേണ്ട. കാരണം ഒറ്റ എൻട്രി കൊണ്ട് കാര്യം കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് 100 ഷെയറിന്റെ ആണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഒരു ഫോർഫീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ എൻട്രി എഴുതിയത്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു കോൾസിൻ അരിയസ് ടു ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസ്. Then second is bank account debtor to equity share account, capital account to share premium, and then the balance to be transferred capital account redemption reserve. Then we are utilizing what? The right issue. ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂന്റെ ആണ്. 20,000 ഷെയറിന് എത്രയാണ്? പഴയ ഇതില് ഒരു ഷെയറിന് 4 ഷെയറിന്റെ ഈക്വലന്റ് ആണ്, അതും 15 രൂപ വെച്ച്. അപ്പൊ എന്താ എൻട്രി? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട്. ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ്? 5,000. How this 5,000 is to be? 20,000 is the number of shares divided by 4, because at the time of 20,000, one share that is equivalent to 4 share at the time of right issue with a price of ₹15. So 5,000 into 15, how much it is? 75,000. Okay, with the premium. So what is the other entry? Equity share application account debtor to equity share capital and equity share premium. So how much? Equity share application, how much? 75. Equity share application 75. Okay. Equity share capital, how much? Yes, this is 5,000 into 15. So this is how much? 5,000 into the face value. How much? 10. And this is 5,000 into 5. So 5,000 into 5, 25,000. This is 50,000. So hope you know how to calculate this one. So the same entry with regard to the public issue at the time of right issue also. So ഇതാണ് ഈ രണ്ട് എൻട്രിയെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും വരുന്ന ഒരു കാര്യം. ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയുടെ കൂടെ എന്ത് വരുന്നു? ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയുടെ കൂടെയാണ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെക്കുക. സോ ഈ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല. ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയുടെ കൂടെയാണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെയർ 20,000 is the previous share. For every number of share, one share, there will be equivalent to 4 share in which one? Right issue. So 20,000 divided by 4, that is 5,000, into 15, that is 75,000, and then equity share application account debtor 5,000, the same amount to be transferred. The amount, how much?
only the face value, that is 5,000 into 10, 50,000, and to the equity share premium 5,000 into 5, 25,000. So this is the right issue. So we will see the right issue, and next class we will see the employee stock option. Clear? So hope you enjoyed the problems and the class today. Please let me know if anybody is having any doubt. Please clear it at the earliest. Thank you for listening.